This video is on scale factors, more than one or less than one. Este video es sobre factores de escala, más que uno o menos que uno. Image A to image B, imagen A imagen B. Image A is smaller than image B. Imagen A es más pequeño que imagen B. So from A to B, we are going from small to big. Cuando vamos a una imagen más pequeño a una imagen más grande, este is more than one. So the scale factor is more than one when we go from a small image to a big image. El factor de escala es más que uno cuando vamos a una imagen más pequeña a una imagen más grande. Scale factor. So for A, I'm going to choose a number. It doesn't matter which one. Para el factor de escala, puedo escoger un número a la izquierda con la A, no importa cualquier. I chose 6. 6 is between 1 and 2 tick marks. El 6 está entre de 1 y 2 marcas de congruencia. On image B, the 12 is between the 1 and 2 tick marks. En imagen B, el 12 está entre de 1 y 2 marcas de congruencia. So B is 12. Now we backtrack to find X. Ahora backtrack para buscar la X. So X equals 12 divided by 6. And X equals 2. So the scale factor is 2. El factor de escala es 2. And 2 is more than 1. Y 2 es más grande que 1. What this means is that 6 times 2 is 12. Este significa 6 por 2 son 12. 3 times 2 is 6. 3 por 2 son 6. And 5 times 2 is 10. Y 5 por 2 son 10. So all of the numbers on the left can be multiplied by 2 to get the numbers on the right. Entonces, eso significa podemos multiplicar todos los números a la izquierda por 2 para obtener cada valor a la derecha. So the scale factor here is 2. Entonces, el factor de escala is 2, is 2. Now, we want to go the opposite way. So, ahora vamos a lo opuesto dirección. So now we're going from image B to image A. So ahora vamos a imagen B a imagen A. Image B is bigger than image A. Imagen B es más grande que imagen A. So we are going from big to small. Entonces vamos a más grande a más pequeño. When we go from big to small, this means the scale factor is less than 1. Cuando vamos a una imagen más grande a una imagen más pequeño, eso significa el factor de escala es menos que 1. So now I choose a number for B. Ahora puedo escoger un valor para B. I'm going to choose the 6. Again, it doesn't matter which one. It's not important. Otra vez, no importa cualquiera, pero tiene que escoger un valor para B y luego A.
So the 6 is next to 2 tick marks. El 6 está cerca de 2 marcas de congruencia. So for B, it's 6. So para imagen B, tenemos 6. And the number with 2 tick marks in image A is 3. And 3 is next to the 2 tick marks. Y el número en imagen A que tiene 2 marcas de congruencia es el 3. So image A is 3. Imagen A is 3. Now we backtrack. Ahora backtrack. And when we divide by 6, we have x equals 3 over 6. So this is the scale factor. Este es el factor de escala, es 3 sobre 6. And the scale factor is less than 1. Y el factor de escala es menos que 1 porque vamos a una imagen más grande a más pequeño. The scale factor is less than 1 because we're going from a bigger image to a smaller image. You can also say that the scale factor is 1 over 2. Ambos son iguales. These are both the same. Puede decir el factor de escala es 1 sobre 2 también. Because remember, when we reduce this fraction and we divide both numbers by 3, we get 1/2. So recuerdas cuando puede dividir ambos números por lo mismo número, tenemos una fracción más reducida. Entonces, 1 sobre 2. So this means that if we took 6 and multiplied it by 1/2, that is equal to 3. Este significa el factor de escala para B a A es 1 sobre 2 o 3 sobre 6. Entonces, multiplicamos esos dos y tenemos la respuesta para 3. So, 6 times 1 is 6. 1 times 2 is 2. And 6 divided by 2 is 3. Cuando multiplicamos esos dos, podemos obtener los números a la izquierda. So for 12, I can multiply by 1/2. Puedo multiplicar por 1 sobre 2. And we get 12 over 2, which is 6. So otra vez, cuando multiplicamos por 1 sobre 2, tenemos 6 para la respuesta final. And for 10, we can also multiply by 1/2, and we get 10 over 2. Y para el 10, podemos multiplicar por 1 sobre 2, y 10 sobre 2 es 5, y es el valor aquí en el otro imagen. So every time that we multiply by 1/2, by 1 sobre 2, we get the values on the left. So siempre cuando multiplicamos los números a la derecha, tenemos los valores para imagen A. So the scale factor from B to A is 3 over 6 or 1 over 2. Doesn't matter which one you use. No importa cualquier. Puede usar 3 sobre 6 o 1 sobre 2. Son iguales para el factor de escala.